Okay, so we're back still in chapter 5, and we talked about the comparative last time, so today we're going to do something similar actually. We're going to keep on comparing things. It's on page 170, Seite 170, superlatives, okay? So instead of just two things, we're comparing more than two, all right? For example, when you're saying, ich bin älter als meine Studentin, you have myself, ich, and then my students, meine Studentin. Ich bin älter als meine Studentin. But if you have more than 2, 3, 4, 5 people, for example, in my family, 4 siblings. Ich bin die Älteste. Ja? Ich habe einen Bruder und 2 Schwestern. Wir sind zu 4. Ich bin die Älteste. Die Älteste. The oldest. No? Just like in English. Und dann kommt mein Bruder und dann habe ich 2 Schwestern. Meine Schwester Angela ist die Jüngste. Die Jüngste. Yeah? Okay, good. So you can already tell that we add this to the adjective and when needed an umlaut. Jung, der Jüngste, alt, der Älteste, groß, das Größte. And of course we still have those irregular ones that we had last time. Gut, besser, am besten. Hoch, höher, am höchsten. Gern, lieber, am liebsten. Was noch? I think that's all I can think of. I'm sure there's another one. Okay, good. But the thing we want to look at is when do we use der Beste, die Beste, das Beste, and when do we use am besten? I give you 2 examples. Ich bin die Älteste in meiner Familie. Ja? Die älteste Tochter. Ja? Und meine Schwester Angela ist die Jüngste in unserer Familie. Die jüngste Tochter. So we use der, die, das. We use the article when we actually use the adjective, no? Before a noun. Ja? Zum Beispiel in Europa ist der Mont Blanc der höchste Berg. So Berg is a noun. We use der höchste. We need a noun to be able to pick the right article, right? If you're not using this as an adjective in front of a noun, what would you use? Der, die oder das? You don't know. How did I pick der Beste? Because I was referring to mountain, Berg. Der höchste, der höchste Berg, ja? Der Mont Blanc ist der höchste Berg Europas. Same thing with rivers. Let's do the longest river. River is der Fluss. So again, der längste Fluss. Was ist der längste Fluss in Europa? Schaut eure Karten an. Was ist der längste Fluss in Europa? Answer that question. Was ist der längste Fluss in Europa? Ja? Wisst ihr das? Wer weiß? Die Donau. Die Donau ist der längste Fluss in Europa. Was ist der längste Fluss in Nordamerika? Was ist der längste Fluss in Nordamerika? Der Mississippi, ja, ist der längste Fluss. So, der Fluss, der längste Fluss. Die Stadt, okay, was ist die älteste Stadt Deutschlands? Schaut mal her. Schaut mal hierher. Das Poster da. Trier. Trier. And what does it say there? Germany's oldest city. Trier ist die älteste Stadt Deutschlands. Die älteste Stadt. So again, why did we use die? Because our noun is Stadt. Die älteste Stadt Deutschlands ist Trier. Ja? Ich komme aus Italien. Ich komme aus Bologna, Italien. Und in Bologna ist die älteste Uni Europas. Ja? Die älteste Universität in Europa ist in Bologna. Die, ja? Okay, let's do one more example with das. Something neutral, ja? Das Land, okay? Das Bundesland. Was ist das größte Bundesland? Was ist das größte Bundesland? Schaut mal in eure Bücher rein. Hier sind die Bundesländer, ja?
the German states, die Bundesländer. Und was ist das größte Bundesland? Bayern. Ja? Bayern ist das größte Bundesland. Gut? Und das kleinste, was ist das kleinste Bundesland? Das kleinste Bundesland ist das Saarland, ja, an der Grenze mit Frankreich. Hier in Amerika, ja, was ist hier in den USA das größte Bundesland? Alaska, ja, und eigentlich Texas, okay? Und das kleinste, Rhode Island, is that the smallest state? Rhode Island ist das kleinste Bundesland, okay? So in brackets, because it's not something we're focusing on, but I want you to be aware of this. Of course, it's not only der, die, das. As you know, we have cases in German, no? We covered one, the accusative. There are more coming next semester. So it could also be den, no? For masculine accusative. Ich habe den besten Vater, no? I have the best dad of the world. That's accusative, so den besten, ja, ich habe den besten Vater. So just be aware of that, but for now we want to focus on just the nominative, der, die, das, yeah? Good? So again, we add the STE ending, sometimes an umlaut, just like we did for the comparative, for the same reason, only for shorter adjectives, and of course if they have a vowel that takes an umlaut. And we have some irregular ones, the same ones that were irregular in the comparative, no? The same ones. Gut, besser, am besten, yeah? All right, so now we have to take a look at when to use am besten, am schönsten, am ältesten, am schnellsten. Well, think for a moment. If you had to use der, die, das, beste, or whatever, in front of a noun, use it as an adjective. Obviously, this is going to be when we don't have a noun, when we use it as an adverb, not an adjective. It's referring to a verb. You do something the best, or you run the fastest. When you refer to the verb and not a noun, you use it as an adverb, then use am. Yeah? For example, we have one we talked about one form of the comparative last time that is only used as an adverb, because it is an adverb. We talked about two of them actually. One is gern. Gern is an adverb. So we have gern, lieber. We never say der Liebste, das Liebste. We only have the adverb form am liebsten. Yeah? This one is only used as an adverb, because gern is an adverb and never an adjective, yeah? Ich spiele gern, was spiele ich gern? Machen wir mal essen. I like to eat more than to play stuff. Ich esse gern mexikanisch, okay? Ich esse lieber Deutsch und ich esse am liebsten Italienisch, okay? Am liebsten, good? So we use this only as an adverb because it's an adverb and not an adjective. Another one would be oft, yeah? Oft, ich gehe oft ins Restaurant, ja? Öfter, more often, ich gehe öfter ins Café als ins Restaurant. And then of course this is an adverb only, so we never have der öfteste, what is that? Und ich gehe am öftesten. Am öftesten in die Kneipe, ja? Okay, good. Also, these two, obviously, and these are just examples, but if it's an adverb, of course, we only have the adverb form and not the other. Most of ours are adjectives, though, and can be used as adjectives or adverbs. So take a look at these examples here. Was ist das beste Bier? Das beste Bier. Ja? Das beste Bier ist deutsches Bier natürlich. Ja? Was trinkst du am liebsten? Ja? Was ist das beste Bier? Referring to beer. So we have to use the adjective das Beste.
but then referring to trinken, was trinkst du am liebsten? Ja? Okay? Was ist das beste Restaurant? Hier in Hurst, Euless, Bedford. Was ist das beste Restaurant? Ryan, was ist das beste Restaurant? Keine Ahnung, no idea. Okay, no clue. There are none. No, I'm kidding. We can't afford the good ones. Was ist die beste Mannschaft? Mannschaft ist Team, ja? Was ist die beste Footballmannschaft oder die beste Baseballmannschaft, ja? Was ist wer ist der beste Schauspieler, ja? And of course here it's your opinion, deiner Meinung nach, ja? Wer ist der beste Schauspieler? Okay? Aber was kannst du am besten? Ja? Here we're referring to können, an ability. What can you do best? No? So we use the adverb. Was kannst du am besten? Ja? Und was spielst du am besten? Let's say you you can play 3 instruments. It has to be at least 3 because otherwise we couldn't use the superlative, yeah? But let's say you do. Ich spiele Gitarre und Bass und Klavier, ja? Oh, echt? Was spielst du am besten? Okay, which one can you play best, yeah? Or 3 sports, ja? Ich spiele Fußball, ich spiele Volleyball und ich spiele Golf, ja? Oh, okay, was spielst du am besten? So anytime you refer to the verb, use am and the superlative. If you're referring to the noun, you use the article that is appropriate, okay? And no N endings, okay? Good, so let's take a look at one exercise here online together. All right, here we go. Wir haben hier Autos, 3 Autos. Der Smart ist ein Auto. Sehr beliebt, sehr populär in Europa. Ein ganz kleines Auto. Es gibt sie auch hier in Amerika. Ich habe sie gesehen, aber es gibt nicht so viele hier. Also der Smart ist ein ganz kleines Auto. Der Ford Focus, okay, und der Mercedes. Well, apparently for the Mercedes, they didn't give us a model. Just Mercedes in general. Der Smart fährt 130 Kilometer pro Stunde, per hour, pro Stunde. Der Ford Focus fährt 200 Kilometer pro Stunde und der Mercedes fährt 240 Kilometer pro Stunde. Der Smart fährt which one? Am schnellsten oder am langsamsten? Der Smart fährt am langsamsten. Und der Mercedes fährt am schnellsten. Ja? Good. So here we're using the adverb. Why? Because we're referring to fahren. Ja? Of course you could say der Smart ist der langsamste Wagen. But then it would be, oh, it's the slowest of the world. We're not saying that really. We don't have enough to compare. But I mean, you could, if you decide to use that structure, then you use der langsamste Wagen. Ja? Gut, okay, ich bin 18, mein Bruder Harry ist 22 und meine Schwester Elisa ist 24. Just like the example I gave you a while ago with myself and my siblings. Ich bin die Älteste, meine Schwester Angie ist die Jüngste. Hier haben wir 3 Geschwister, ja? Und ich bin hier am Jüngsten, ja? 18, ich bin am Jüngsten. Of course, here you could really say, ich bin die Jüngste. Or if you're a guy, ich bin der Jüngste. Ich bin die Jüngste in meiner Familie, der Jüngste. 'Cause you're a person. So understood is der Jüngste, das jüngste Kind, der jüngste Mann, die jüngste Frau, das jüngste Mädchen, okay? So you could say that here. Meine Schwester Elisa ist am ältesten, ja?
Gut. Und dann haben wir, oh ja, wie groß wir alle sind. Ich bin 1,74 Meter. Mein Bruder Harry ist 1,68 Meter. Meine Schwester Lisa ist 1,82 Meter. Oh, Lisa ist sehr groß, 1,82 Meter. That's 6 feet. So you have a very tall sister there. Okay, mein Bruder Harry ist am kleinsten. Na? Elisa ist am größten. Okay? Gut? Alles klar. Es ist alles korrekt und wie immer machen wir mal das Licht an. Ganz schnell. Ja, wie immer machen wir dann weiter im Unterricht zusammen und wir üben und wir haben auch Hausaufgaben und ja, we'll practice more together and through homework, okay? Tschüss.